Hi. Next example, watching a helicopter take off. A spectator standing 200 feet from the helicopter pad watches a helicopter take off. The helicopter rises vertically with a constant acceleration of 8 feet per second square and reaches a height in feet of h of t equal to 4t square after t second, where 0 to t varies from 0 to 10. As the helicopter rises, d theta by dt increases slowly at first, then faster, and finally it slows down again. The spectator perceives the helicopter to be rising at the greatest speed when d theta by dt is maximal. Determine the height of the helicopter at the moment the spectator perceives it to be rising at the greatest speed. അതായത് ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സ്പെക്ടാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എവിടുന്ന ഈ 200 ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഫ്രം ദാറ്റ്. സോ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈറ്റ് 4t സ്ക്വയർ ആണ്. ടി വാരീസ് ഫ്രം 0 to 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിൽ മാക്സിമം ടി വാരീസ് ഫ്രം 0 to 10 വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ as the helicopter rises, d theta by dt increases slowly at first, then faster, finally it slows down again. അപ്പോൾ ഒരു പരാബോള പോലെ പോകും. ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അതായത് ഏത് വെഹിക്കിളിനാണെങ്കിലും അതിനൊരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം സ്പീഡിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, so we have to find out this h of t, right? For that, first what is theta? Tan theta equal to h of t by 200. That is theta equal to tan inverse of h of t by 200. h of t is 4t square by 200. That is tan inverse of t square by 50. And what will be d theta by dt derivative? Take the derivative of tan inverse of u. That is 1 by 1 plus u square into du by dt. Here u, t square by 50 in place of u. So we will get this. You do it, please. Okay. So find the critical point and the point of inflection. D square by d theta square is equal to this one. So d theta by dt is maximum when at the maximum or minimum at the point of inflection. So in order to find out the point of inflection, find d square theta by dt square here. ഇതെന്തായാലും മുകളിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി തീറ്റ സ്ക്വയർ 0 ആവുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ. അതാണ് പോയിന്റ്. അവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴേക്കേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ പീക്ക് പോയിന്റിൽ എന്തായാലും ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം അത് പീക്ക് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹിൽ ഏരിയയില് ഒരു മൗണ്ടെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിന് പീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അത് കോൺകേവിറ്റി അത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ്. കോൺകേവ് ഡൗണ്, കോൺകേവ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ അതിന് കോൺകേവ് അപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺ, കോൺകേവ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ്. സോ അത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ ആണ്, മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഒക്കെ പീക്ക് പോലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കലി വരുമ്പോൾ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ലൈക്കാണ് ഇവിടെ വരിക. ഒരു പീക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഫസ്റ്റ് സ്ലോ ആണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്സിമവും പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. മീൻസ് ലൈക്ക് എ മൗണ്ടെയിൻ, അതായത് ഒരു പരാബോള പോലെ. ഓക്കെ, സോ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഇസ് മാക്സിമം. So at this point, what will be that h of t? Okay, so 115.47 will be that height. Okay.
Here only you have to do is calculate this d square theta by dt square and d theta by dt. Please do it. If any doubt, please ask me. Okay. Next time, I like to deal with the integration involving inverse trigonometric functions. Integration involving inverse trigonometric functions. So this is the integrals involving inverse trigonometric functions. Integral of 1 by root 1 minus u square into du, which is equal to sine inverse u plus c. 1 by 1 plus u square, we know that that is the derivative of tan theta. So this is tan inverse u. Integral 1 by mod u into root of u square minus 1. This is sec inverse mod u plus c. And also we know that 1 by minus 1 by root 1 minus u square, I can write here cos inverse. Minus of this is, I can write cot inverse. Minus of this, I can write a cosec inverse. Okay. Next example. Find the integral of 1 by root 1 minus 9x square. So here substitute 9x square means 3x whole square. So substitute u equal to 3x. The du equal to 3 into dx. So dx equal to 1 by 3 du. Convert this. Substitute this. 1 by 3 taking outside. Integral of 1 by root 1 minus u square du. We know that this is equal to sine inverse u. U is 3x. Next question. Integral of 1 by root 4 minus x square into dx. The solution is given by 1 by, I'm taking 4 outside, then it will become 2. Then it will be x square by 4. This x by 2 whole square. Substituting x by 2 equal to u. Then du equal to dx by 2. And then this will become 1 by 2 into 2. That will get cancelled. Sine inverse u plus c. That is sine inverse of x by 2. Again find integral of e raised to x divided by e raised to 2x plus 1 dx. Substitute e raised to 2x, e raised to x is equal to u. Then du equal to e raised to x dx. Then this will become du divided by u square plus 1. It's equal to tan inverse u, that is tan inverse e raised to x. Next one is integral of 1 by x into root x square minus 16. That's equal to 1 by 2 integral x square into root of substitute. This x square is equal to u. Substitute x square equal to u, then it will become x square equal to u, du equal to 2x dx, then dx equal to du by 2x. This equal to du by 2x, then it will become x square into root of u square minus 16. That is u into root of u square minus 16. 1 by 2 into 1 by 4 into integral 1 by u into root u by 4 whole square minus 1. So again I am substituting v equal to this one, u by 4, dv equal to 1 by 4 du, du equal to 4 dv. Integral is equal to 1 by 8 into 4 integral 4v into root of v square minus 1. That is 1 by 8 integral v into root v square minus 1. This what is this? This is a derivative of the sec inverse v. So 1 by 8 sec inverse x square by 4 plus c. So next is find the area of the region. Next, little bit different from this question.
Find the area of the region enclosed by the graphs y equal to x square by 4 and y equal to 8 by x square plus 4. This is a graph. This is y equal to x square by 4 and this is y equal to 8 by x square plus 4. The intersection points are given by this equal to x equal to plus or minus 2. This is equal at this point. The intersection points are equal. F of x equal to 8 by x square plus 4 and g of x equal to x square by 4. And on minus 2 to 2, the integral is equal to area is equal to integral from minus 2 to 2, 8 by x square plus 4 minus x square by 4 dx. That is upper side graph minus lower side graph from the interval minus 2 to 2. First intersection points evaluate here. Intersection points means run the graph equal avana points. So equal avana points only simplify chedu. So it will become x equal to plus or minus 2. Then it will at this point this will be equal. So next is this equal to the required area is integral, and at this region upper graph minus lower graph. So 8 by x square plus 4 minus x square by 4 into dx. So this is integrand of tan inverse x by 2 minus x cube by 12. So the answer is 2 into 4 tan inverse 1 minus 8 by 12. That's 2 pi minus 4 by 3. Look these questions, exercises, find these results also. Okay, find out these results. Do these questions. Okay. Thank you. Next class we will discuss about the hyperbolic functions. Before that you have to do the exercises. If any doubt, please ask me or message me. Okay, thank you.